amamponte do phone so bode de kebe do afade na ya wado mo so anto akrobo yesu ntia ye sam my bossore mo akwapa Kenya se brofiedu maami adwa French no bo mo information center duase Kenya se na brem akati information center akwa chiri kroma be for Kwasi sikkafmonline.com Africana radio no modern Ghana kasebe na mo Facebook live Sikka FM 895 live YouTube Sikka FM 895 official TikTok and X ni ya Sikka FM anwumre yi ensema ya de basomo de makutini bi ense Mamparida da John Dramani Mahama ya wokura franka mudima NDC amanyoko ade ato dwasa so no de wo ba wabasha Ghana afọ yie de nemom anye National Cathedral sie na medemoko NDC mayeko no Deputy General Secretary Unyamfo Mustafa Bandu wachesa ensem na bipe mayeko no kanse yakopọ ya atuma nyande so de tumuni sabe NDC mayeko no members ni nyina amam hompopo kura Chief Justice Gertrude Araba Esaba Tokono ade ababa tudwa chire mu akire dafia mapo sentia na sam na odeko to Supreme Court no ni die no ntem na yebeko achiso constituency monfo bebedu anchi wonti de kori nyina se ba election no ne ye monfo binom won ande wankasa wo monfa yakọ ajimunchi mu ade free payfo chain me so meko dwoso hono mo bi ni nyina ne sa Kwasi Nyantakyi kane GFA president wo jam sabela ba ne forms no yate so de ko na yebeko opoku ware school mu o wase nyasa ko kura mo chese monfo binom kikasa kemego sa dwafo no o ma nipa no no etine fie o se nyasa monfo a wonu hihye odigu akwemu mu brichi ye no anoma ye sa de dem wo ye free ho a me so meko kwa da so je ne dwom Perifo chese baby aye jene market no ho no ya ye hunti ebe ya adwarifo ni ntumfiri ho adwarifo no wo so musai anwumre ekwa kodi ho nkomo ensam bika we no mo ene yesin konwa ya bakenkan ede asom the Dalet ministry Apostle Blessed Blood dano anwumre kase hu kan dada wono ene wafa akenkan fo no ayeme mrantie nuaba maame efumwa kafena mene Berama Sam Kofi Tokla Jidi and Sadu Traka wine ekwagina so aba na nsam no ya bedomo suko Sikka FM Traka wine yani yakro no 89.5 Sikka FM Sikka FM 89.5 Yes Suma Santimai Sikka FM 89.5 Yes Suma Santimai Sikka FM 89.5 Yes Suma Santimai Ya Suma Santimai ne Ghana mai wiase nyina kan wa fei mamingura esomne mo angasa Mamparida da John Dramani Mahama wode ne kura franka edema NDC amanyoko no awakọ pre frank kurimdie ade amuomo afimpinu ane adwonu e wo mu ya bato kese ya edi mo no me papa yi akire se ehano papa so o mei sade adi hweso ana awai ye twema na sidot ye bottom wa ye dry ye twema o na ni nyina che no abane mfa ho hwede nkane ayo hwede economy ayo hwede sika sema ayo hwede chose bibia moso enso abane mfa no ho de hia no eye biggest pool in Africa eno otuo me che National Cathedral ena bane ni afechire ne ho ena chinchina chia National Cathedral na chese aban scale of preference award draw ena da first ena chinchina person osi Elohim dai edima nyankopon na JDM se ni ese nyankopon no ho na ni baje saada no a wo na wo sia se wo sia ma no na wabra nkofo ho kire no na wo si dai ama na nyankopon tesro ne ni age no wasrese no obo abaso so da bi nyankopon saada we gura nya de se na ni baje ho sanse o manfo no ebre enti abaya mampani ntwenani enhwe ebre na manfo ebre ni mom no nyai se Elohim dai mom na nani ebre deden de akyenkyena akye wo peso osie mampani da John Dramani Mahama adin sami akoto dwa ewo Wisconsin University na honom ne ne to kosan bi bono na wo kan da National Cathedral ne ho asem basasa am sakoba sa wo zudi nkunim na sa wo ba cathedral no wo besia na wo si no so wono de wo ba nya cathedral asem o be di Ghana we want na wo team o se de be ya
womanfo ne ho beto no na ya setena mo ye na chese ne me nyina akoso anu no hia wo chese no kra ne Nyankopon ni beje so obesin se wo besi National Cathedral dia ba Nyankopon ne kra na ni enso na ni nye ho esan so omanfo ne bra ere na besi Cathedral ma Nyankopon nti Nyankopon mo mpesa obasom omanfo nti sa asom no eno oba wo besom na emom enye dai a obesi am Elohim enti no. For me, the National Cathedral was a covenant somebody made with God, an individual. He said he swore to God that if he became president, he would build a cathedral for him. And so, from my perspective, it is his promise to build a house for God. And I don't know if God asked him for a house, you know. I'm sure that if he really had asked God what God would want him to do with $400 million, I don't think God would have chosen a cathedral when $400 million could have provided textbooks for all our students. I don't think God would have asked you to build him a cathedral when we could have used that money to dualize the road from here to Cape Coast. People die every day on that road because it's a single lane road. And so God didn't ask for it. Somebody promised it to God. It was a personal promise. And if I have 400 million, God will be angry with me if I use it to build that cathedral. I'm not going to take taxpayers 400 million or borrow 400 million from any source to build that cathedral. Anthony Pakro have a John Dramani Mahali Kutiadi. Somebody. Ask when him Pakro. What's in the Pakro? What Mr. Jamio? So beside Yamia on Casasi Damame. Wow, introduce $400 million. And net dine what you say, and Yanko Ponkrabe, Oluma big gano. It's 1 year, sir. What about Koto textbooks? As Messi and Fanya, one day and Koto. A dualization, dual carriage, and Uncle Baye. 1 year single one ya dia chia dia se nipa wu na ewu ebi enti JDM nene eno no abushia mayako NDC amajoko ni mu na fe mi fanko won deputy general secretary Djamfo Mustafa Bandino ne kese wo kan dia che NDC amajoko mani gina ese wo hwade ba kudie na sentemu ansa wo do pidu na ebi mayoko no won sori a no wo boso e de che won se nya de se obetumi anya tumi e de am wo ma na so be hande wo fa na se won kasa abedi wo bayi so na numu no ana wo ka che NDC amajoko mani gina se we ni kwaso mani bo hu kura sansem na ekoso MPP amajoko ni mu na wo bon tre ne se nya de se bi yakopo yatum na se NDC amajoko ni kura wi dia obetumi hande wo fa de mo na won so be di abedwa na fa afei abedwa na be ye won kasa de na fa otumi aboa no manje hia kwa ni mu na ne kasa mu no je se Food and Agriculture Ministry Djamfo brother champion AKB che se nya de se 2024 ba to be koso no be hande over na on di tumi ne be ma NDC amajoko ni kura de bia rota Asante Regional Chairman ono so AKB yakasa Djamfo Bernard Antwi Bosia konso kasa se bi nenu mu no je se emani nyina kemengo se hu ya boya na da bi we nya nsem a wose yakasa tranta ho na fe adwen ho ne akase ni abamu bu ho se ebi abedu ho no na fe tumi kaza na bibia se de fata wo so de ma wo no wontumi nya mu amose we ni kwaso obohu ne mu wonyina gidie mu mapa na fo nyina nka mu se anya bia no 2024 de nkunimdie no ho na kasa dia na obi ntumi nche wo kasa kete se wontumi na ntumi no mfam wo mu na ne kase mu no che na kasa de members ni nkura se ne du no ni kwaso otietia fenanu na so otietia manfo bi mu nsema wo kasa nya de se 2024 abato be koso de so wini a won fatumi no efom wo na se ne deputy general secretary Mustafa Bande de ma NDC amajoko chechi mu de ntia o kasa nse onyina se won montungu na fe won hwase e betumi ablo wo kasa na 2024 be wini ewo Ghana abato be koso afimu. It is our duty as Ghanaians to defend the democracy of this country. We will not allow hooligans to take over the Republic of Ghana. We are going into an election. Whoever wins takes control of the reins of the country. We are dealing with governance of ideas, politicking of ideas, and politics that changes destiny and put food on the table of Ghanaians. To the extent that you have senior functionaries of government threatening that they will hand over, we are only here to assure them that come December 7th, if Ghanaians vote for His Excellency John Dramani Mahama, I can assure Nana Akufo-Addo that he would hand over power to the NDC at all costs. And we will not hesitate. We will not stop our members, restrain them if that day comes and the government functionaries misbehave. Because clearly, people who ought to know and people who ought to be beacon of peace are really the ones that are threatening the stability of our democracy.
abusia pani atini nken deputy general secretary nyamfo Mustafa Bandi ma edi semeyeko no kanisa nyina rekra no wahia edi semeyeko members ni bi opantuma kwenso da simantem no wache set ye kika kono na mafo bi no makika de fi ebi semeyeko no wonyina wo montungu na fo hwe na edi akia ne ke nyanse se obetu anye babi se won tumi fa 2 million enfam wo na nkasa wo medie abanwa no na edi a wona na ekọ oni seka yimu yanko ensamfofro emu abra mampani nana adodankwa akufado ne twatwafo nana santibedi atuodi batu dwase oh anti LGBTQI+ be wa da say bill no mamu mfama ne proso ansa sansa sam no wo court enti nsasam na hye badwande ben hokora kwapembra be kan ho asam wo court nyina ye wi afei mobetumi dia ba na mampani atwene pen na wobesan na wasan asam beto adwane amafo horo mampani papa ampeso wobesan en wodi ne ni akwakobutu court achi na fa he ne kosi he amafo horo mampani a anchani eti se veti ana ekoso mra hebedwafi appointment committee no wamo veti ministers aswafo no mabedi akire fa sabra na mampani na nadodan kwakufado bom di ncheye na wamo toto wamo ano no Sada mra shebedwani honorable Roxen Nelson Kwame eche defiama po watamasande kokoto mechira veti no adaya aswafo ni bi wo hono ma mampani yi womadi anase asoya na ekuta wom no otwe wom firi ho ansa na obemo ma asoya foforo nti saade no ye na sankode bra ma hyebedwam te so oponkroma sei amane ba soya no yi ni firi ho na afode na akwa hyebe bi foforo enti na zenka saafo na ye om saa bi ni nyina ye sande wom ba ma hyebedwa venom na hyebedwa ndo omutum eju omutum ansa na mampani anya saa enti wa mu mra hyebedwa no wabu mraso enti Roxin dia sam no kokoto se edi nkan no mampani abu mraso to so mienu vete no kra ekoso no eni ya vete ebi mo awie na nka approve eba beba nyina no yamfa blog nto so eno de kokoto na wotwetwa mu no na blog no meche injunction na da so de court no yifiri ho asam na nkasa afei ana court no ADM che Supreme Court ya court ba tan no ADM na Chief Justice Gertrude Araba Esaba tokonu ade ababa to dwase Roxen Nelson de fiamapo na sam no de bae no ni die no mafrase anesa ya wo mu die Nelson so wonte ase adenti ansam bebre baja ni nsem ya de no nkwane de ase ye di na basa hare so wo hyew so sa no nani hyeda anye ho na Chief Justice aba abonten aba ba chechem se asam no ho ho nkrata sam de se so mo ye wasam ne ho nyina case ne ho nyina no wo mawie enti so mawie a na no sa no wo twentwan so no de agede ai e wo kremu de mpa no de je na de nti no to was Chief Justice enu nti no to was ani nti no to na asam ne ye hu bibia wi a adenti na ense so wo de wo che se Roxen ayi na lawyer for ade asami ba ye omo de ba ya pen attorney general so e be file ne response na affidavit ya wa file bibia enu achikura no attorney general sanso de krata ba se ene yese ma ye we nim nyina awie de na se timpo mo da ho enti ye ma obi a o se fata ma ne wa asemi hu se asem ne die no ba be hyase ena ma ne bode so akoye soma ye na ye de ama ne akoye ti ya wie hu bibia awie afei no ye ni yete ho ye gye ye ntie se de Chief Justice Araba Esaba tokonu e kan asem. In this particular case, as soon as the case was filed, the Attorney General filed his response. He filed his affidavit to opposition. So the case was ripe for hearing. We were going to go on Easter break, and the Attorney General wrote and said, this is a matter of governance. So could the court issue hearing notice for the case to be heard? And the court was going to sit on the Wednesday. And so hearing notices were issued so that the applicant who filed the case himself and who should be interested in his case himself will come to court. And all the different, the two other respondents will also come to court. So the bailiff went and served all of them with hearing notices. And when the court sat on that Wednesday, it formed part of our list. Anochi Chief Justice Echire Musa and Chebia no de batu dwase
warrior piloting be ni yare say and semi bo honma Google court honma che court bo abakon sama ya pilot ya pilot go no nyasem ketwa kura nti so de be ya asenie asemi bo honma enche ne bedi ni ntentem ne hu ne poma sibrenti ene ba bi wo honma mba run shift ne ade a bi mo ba na wo mo pon a na afa bi mo so asara ba beto aso a ne ade eno so wo chire mu ne enti a oka asa. In Adenta, for instance, one High Court judge has as many as 550 cases. One has 600 cases. Surely she cannot work effectively. The same for Amma Saman. The same for Difa Tema has very high cases. Eli Labadi, very high cases. Teshi, very high cases. And so it's become necessary to see how to relieve the load in those courts, and that is what necessitated the afternoon shift courts. So I'm praying that within the next 3-4 months, when we do an evaluation, we will see whether the caseloads have gone down because somebody else has gone to help the judge. As time goes on, it's not going to be a permanent situation in those courts. As time goes on, when the caseload goes down to manageable level, then maybe the second judge will be withdrawn. And if it works very well, this is a pilot. If it works very well, then we will move on to those to other courts that have equally high caseloads. Aha, and Chief Justice. Justice Gertrude Araba Isaba Tokono and Wababa Chichem Nintia, Wamoba running shift our court ni bi, was his when what they saw her say a court Nenima Bay ya, a beboa dia, Yabetwaso. Say wo hwenso na say the ohaka krabeba and ye hwena quarter cases na pilot e wo hono after piloting no and ye behu say judge second judge na obeba de tosumienu no say ye be manage na home a say ebeboa so dia and ye why not ye beto so nti enchechema wo de ba ye eno no na yentro so na femivanko ajiso constituency asante mantem ya na sane tie no violation be kwaso ntini pefo ebemeyeko no abiemu amamafo a wono so obepa so obetumi agina na fe omo mehwedefo edema adehye wono wo ajiso abato betua so digina wugina twi ogine pankro wo yi woti gina akwafa won fom so na won fom so kofa gina no de hia na fata gina no pefo hye won digu akwamu ma won den nei mafo dodo na wakasa okoba fom so gina ni pankuri wo bia nei wode akọ as wa fa fa kama na de hia na fata bia ebemeyeko ni mu no hokọ ajiso betua ebesua so ampefo party officer wo no wo gina agba nan ekọ na montu won ko gina ye sene na sene fata nti na wokọ ho na nei won bia kuta ne fase na fase wode ko ya wakasa wa fa lewie na de sene fata bia wo yegu mu no mu ko champefo na numu na pefo antwetwe timu no ene wo hwa abronye DC ne yere woka ho na ka woka nyina nei wo boni din etese de nti wo ko nyina eje bibia ne ma bebre no hu se ajuso mu hia opani na kasa obedi so na fe ne wato na no mo seru nyina no ne kanie ne no hodo pia wo yedi ma wo no sa pe e no kasa ho beye eso wura ile posia champion abronye wono so e de ne fa no mrisi bibia koye ne no mo hia nsantwefo no je se eje se bibia nti na wo ba ba gina mu nei na fe wo ba gina se mofo nyina ento no so ba na fe ntwemwa no so no ma hodo pido wo ni mu no ono so na din fama ajuso ba temperature so ne me ko hia nsantwefo no je se de tie ne di wo hu se anema bebre no ho a so no so amoma ne kwan no ba ya bato so sene onyanfo John Ampotue Kuma Deputy Finance Minister wato na no sedo no kasa na ka no sanso ya mahwe ni di ma de hye no obeye nyina bebepe na fatima boa mo kan die mu no nya de so bejeje ho ajeje mu kura nunya konya sonko kasa no chie mu di ntia o kasa nse wo nyina e de hye. I'm from this very district, this very municipal from a district. So I felt like it's about time I also speak for my people. There are a lot of things we need. There are a lot of things we need to bring here. I am now coming up, and I feel like it's about time I also step in to help my people. So I'm a native here, so I need to do the needful and help my people.
Exactly. He's a very capable man. He's an able man, and I feel he's somebody I have to, learn from him. He is my mentor for now. That's what I'll say. Yes. So for now, I'm stepping in his shoes, and I'm helping him out in the political field. My vision is to make this place a place where people can say, "Oh, Ejiso is a very it's a good place." I'm sure the Payatini K, a Posha, a champion, Abranya DC, Nagasan Jujum, Nadia, and Woken Yankasano. Now send a bala Shimako pay for Bimu. No more Makasabago found no serial Nishi, be enough for my father, be piano, and you didn't Yakoya. When Yakoya so called church, you would chance a travel said the 10 year, the opposite answer about no fade, the deputy finance minister, don't have Patoku, Autonomous was shadow. Obey the Jumapa Ped and Wachi, and now I was so west work on one balance, me akasa wono so twiniti ma meja abwaje wono so twiniti ho abalashi ni wenso bibinti wantweni nkunim nanin se na jo so balashi konu wono so tun onamon akani ban kro wono akasa kono so enom ne shi wafale ode ko ye ni wokon akasa ode ko party office ni mu wono so yakonya sonko kasa no akasa no je se nyese bia bianti ne mom ne ehia no fata bia waje so ajisu fo nyina benya na manfo nyina benya ni mujidi wono so ne hia bia wo akasa pe no wono so nyese bia woto abalma no wono so yinani da bi obe bibia se ne se Nevata, no so nyakonya soko ekasai na nkase mu no sei anokai. Here is to continue what Honorable John Kuma started. Unfortunately, he wasn't able to complete the 4 years, and there are a lot of projects that he started which needs to be completed by the end of this year. In fact, by 7th December. So that is their pressing need now. What I'm bringing on board is unity, because unity has always been my hallmark. This was the first time I've contested an election, and when it wasn't successful, that was in Ayawaso, I didn't neglect the delegates, and in fact most of them want to come here and help. Without unity, we can't forge ahead. Fortunately, I was very close with John Kuma, so most of the projects that is ongoing here, I know about it, and that even makes it easier for me to continue. So. Abushia of Lipaya Tinin K. Mameya Apache, I also was reckoned one balance and Wokobi. Nelso went to me reading in the Sanya just so about your Sono. I madame Pina for one Agasa Wapre, and they said they want to swim more. What I said, yes, BNT. The orchard answer Nimabia, a deputy finance minister, John Pontokuma, now for no question, a canon or Sansu Machine. This one for just so much about Son and Wabepe, and obeying you for Namonche, neither do a Moncano, Sadibaya, with me and the pa at the moment. Metwa kasebono aso nanso adwoso asam no a na menso mebeka bie te sade eye gidin eka ye ne se enipa nkono a akwa peki forms nyina enei wo mu nyina de kɔ amanwuraba mienu yi ene de dwonkoma ye ene eba beto aso na makajo se kani president adema Ghana Football Association era Kwasi Nyantakyi wo gina bawe se abela ba no Kwasi Nyantakyi ne hodine wo contest we mu no enya sam keto akora bansa kakayanka se na wano nso de ne forms akoy no oche so omoye nkron enwuraba sono wom amante ejeja mo na so no so ka ho bi omo nyina agina mu de na so ohwa wuranom ne nwuraba fo atwe omuti nyina nipa nkron no so ka ho bi de na sa anya Kwasi Nyantakyi a hwan Jonkuma ne paya wabeya ma adwosofo ekan kakraka adwuma kese Jonkuma baba ye no woyemu aye contest de ese so mu ko bi de na so wo bi antimi nto aso asanye Nyantakyi a wo bi antimi nyanto aso Kwasi Nyantakyi se onu ana wo ye Jonkuma betimi ahye na nemu a chese adwosofo wura hoda tokuro kese Jonkuma gya ne ho no Kwasi Nyantakyi se wonu behyem obeyema na woye adwumade a wobeya ma adwosofo no wo mo wura kura ombebo Jonkuma dia na bi o mo boni din se Nyankopon fa ne kransie ye kopembere ye nyina
ye be hye biom na se obi beka se de dwonkuma ye na de oba na nto aso de so no Kwasi Nyantakyi ba de a sasam no enye de se dwosofo beka bi da enti wei wo ka che delegate ze mo nya ne chenchenchen bia wode ne forms iko de wa pia no ebre no so a kokro motin de madam amu de na so mo kogina ho de a mo to aba na montoma ono Kwasi Nyantakyi se de be ya ne paya dwonkuma na wo ye de wo ye ya aja ba mo wo abefa ne kwansi adu yi ya wo ja ne ho ono Kwasi Nyantakyi meto so kama emfa mamu a emma mo wure enhoda ene wode ne forms ko ye no ene one nsantwefo ekasa yentie no Dear himself, first of all, I will woman and your CCI. If you are Jonkuma, a free mono, but then I'm actually said by all means, I said, when you be not original. Now, me, the entire me buy and say, first, Jonkuma, I do my one home modern papa, now, and you be a keke, and a bit me, a basin, and I know you are contacts, links. Yes, I'll get to me. I didn't put the upper edges of mine. And to me, me, and sad description of now. So, Munaka, you want. I better say, don't come on what them born or to sell Lano Messi. Now, say Lano Messi, Bobo, and then do a national proud park as well. Oh, you know, I knew big Obia Kekana, Obitimi, as another son, and I'm also another good player. Now, I said Ronaldo, and now Mbappe, now Haaland, many Ronaldo, now me person maybe see John Kuma and I just my Dikai, Asum, I just my who are more unique and Kolani Bioka or from 2012 up to 2018. Every year near Easter games I had. In Kuru, Wahabe, Adunim, and in Numunia Twas, the Justice and Boss, and Pabwama, and Bogala, your Bonocals, Finance, and all pass. Now, Saturday, I may start here. Now, near them when it's so far, and say, remember, Mante, youth for an opportunity, or more eligible upon him. Now, or met me access on bet me about one piano. And the years I don't know, Mante will be a big rock of wild size, a foul bridge. And to me, I did back what may have done. And my touch, one proof for our more I said, there's a shower, not me no one didn't come on. Not me train near my person, and Richie, yes, and you man some Juma and Juma, Nina, and then my Dama. So, internet, maybe slogan, I say, into a sword. Enti empunto ento aso adwuma mercy ye ne park ne so ye ja ba mo wo abafa ne kro no na se mercy ni ho na mercy ni ho na akofa se magwayo se hwan akofa funufo bia di na da bi abasa mo anya de mercy kwa Ronaldo na hye ho no ma eje ni pankru ni nyina Ronaldo ne hwan no anu anu Kwasi Nyantakyi enti sa wuyi wono Ronaldo won for no amapa na ha Joseph mkofa magwa bi ba maso ba hyepa o maso ba hyepa nti ba bi adro ndie se Messi ni hodi a momfa si euro eye si Nyantakyi ono ana momfa ni shana na mfiti kama nti ene odi ne forms ko no wasimu a ne santi delegate Muhammad Sempa amafo ese magba magwa di wo kina mi hu kopa mi nyane Sana kopa good evening. Na me de ne ya mfato ho ala we de kopa wada ma mi kura ko dejum. Abushia ma ye free ayansi na do wonsasem na femi fangura ekomasuemu na me do ko bia fofra na me do ba asante mantem ya opoku ware SHS ntoso school a edo wasante mantem ya gidi pa dodo na nimu ani wo wase na payfo nhemu no ni se Easter break die enye du wodi a dan aduafo wono wo nyina obi e bompem so obeko won kasa fiefie mu da de hia ne se wo se wan kasa fiefie mu abeko nyina ro beje nkrata na se school na kasa wo hihye wo ye edima aduafo won ntoso school mu se du se Easter break basa no na wo nyina ye sanhye na so aduafo mbiri mu ha wo ntoso school no so a wono wo wase no obeko ware school no won kasa ntumi ani sanhye no so enti won kasa tu na mo eko won kasa fiefie mu a won tumi anye nkrata asem bia mfa free eye school na kasa akache anasem beko o wan twa man pefo hia ihe no vata wo so digu akwamu asakra na Easter break na baso no de no na meche se permission wo so kwaje no won ntumi anye enti wo nyina dodo na so eko fie emre kwamba ifo hu ni se aduafo na kasa age won kasa pe dia ko fie ni enti no wo
wajo send us ado be take record and say record ye wo take ye no so bo papa ntie school for nyina wona onkasa ebo ntimpo ko so ye nyina na wo ho kae na mbe fo nhye mo no mo sa fo na onkasa de onpe ko fie no onka fie na fo fie emfamra entu ye border na se wo school mu de se ne onkasa wo de wo fra de fo na se waka fie no fie enso abe school mu sa na numu ana okwa wasa omo headmaster Reverend Stephen Sache Usu enu ne wakasa se mabo benu ahro no de gu se adanti ana sade we bata dodo na che se enu twefo dodo no abaye 1200 na se empimisi ne chi 6000 kura ana wo nyina wankasa wo peso wankasa ye de su no se de bi ntesa kura na mom wona wo ye record a na ye Easter break ni mu wankasa wan twema pen voice mu wan break wo mu na wo ade wo pe ko ye no na wo waka na se no nya konya sonko no je chem de nditi amafo benu ahro no de gu so se de ko ba ye ni de nti e ko ba se ni wonya da je chechi mu se de nti a wo ye sa de we de TV se GNZ she mu na dusuansem no de sarfata bi e wo so ye no sa pepepe eno di so ne se wo betena ho na fe GS Ghana Education Service wo hye wo de gu akwamu no wo de tuani bebuso wo no buso no ne sa de we edi wo na sei ana Reverend Osu Seche chechi mu de cheyen. It's not true that we have demonized 1,500, 1,000 or 600 or it's not true. School was supposed to vacate on Wednesday last week, but some students chose to give themselves vacation on Tuesday. So roll call was conducted, and when they came, we asked them to appear before the DC, and before the DC's report comes, we want them to remain at home and then come to school. But just this morning, we decided to, because some of them are from Accra and other places, the management has decided to bring them back to school, and we're going to meet with the parents tomorrow and then make sure that together with the parents, our students will not repeat this kind of action again, because it's not right, and we cannot entertain discipline in the Pokora school. We will not allow students to destroy the rules and regulations of GES for us. We can't go home without permission. And if we decide to go home without permission, the school rules will take its course. Abushia Pania Tin King, a headmaster, Hodo, Opoku, Wari, senior school, Mechile was no was and Timantemia, Reverend Stephen such a Usun, Wachimu, Sunday Easter break in Baswa, the show for Wanakasa, far beyond the show on Sunday, school musician was to do Gomu, and Town Wakasa to Marco Easter break or Koyano, and the moon watches a say, when you pay for you, I've been more Makasa, Bimoteno, Muka warning Tiwo in Aperture, now for Sad Wabaruchi, and Osaton Cladima, our foot says, yeah, the do no woman, when this school pay for you now enter say no one hour this year for and that's what I was a school pneumonia no when I share my pay was or them one then will be a was or trust and audio hono would you not aka boom what may say and also some glad ma or for our ma was a school. Want parents to help us train these boys, not to support them to break school rules. If they do, they shouldn't think that they'll go to City FM or they'll go to Joy, so the school rules will be thrown away by Joy or City FM. I know you won't do that, right? We want City FM by Joy FM and all the FM support us train these boys. Because if you don't, one day posterity will judge us. Tinin Kabushia, Pania Tinin K, once Wankasa headmaster, Reverend such a Usu, and what Jim says, and for Binimu, Agasa, HS, the Moya Nebia, hard, no Munamra, now was in pay for the shuffle in Amonia, then to one of a 1 so Brache Umuno, 1 year Casachan, chair from woman in Timwa, then Cobanese Matana Busia, Matana Cabia, Nimumra, then pay for Natas, Nebi Bia Muno, and Cotote, Efamo, Nano, Unakunya so qual. Kasaye edichen yantoa kasebono aso kwada so na medre kwase benya jene bia ba yankwaya na babia jene adwadifo ewoyi krata da manimu tintintin ekire se Ashanti Regional Security Council RISEC ene kwada so municipal security council MUSEC akabom se Ejodi fo mo ton jene wo babia wunimu ye kwada so jene dwomi wo mo ntumfiri ho aya critical sam na critical ani ese asma mo ke de ye ntiase adenti no muntu no mso enya bia bo apayo nyese bia babia o mo te ton jene na ye tai ye hi tuwa ne pese ye tuwa mo kekede bi nyesa na asem ne te asem ni nyina ne se babia o mo te no aye hu
hon ma ehuhu dio so pa nya se bia nkofo be wi omo niam ana se atetenkran na bi ba ho da bi nya sa na te nemom o hwe trucks no a package ene no so mo be yi jene na se do mo pack kwan no ho no na si kwan na the traffic ababi o ho na te afa so ani ade yese na no de se nyomu aton jene na nkasa mu no a anka track ne ba ku be muni ma samanke besi wo ho no nya asem ketwa enti research no ni music na hwe ahu se ho no nye save enchada mo dwadifo no wo mo ti wodi dwana wo mo nkwa ho wo mo nkwa da sem ho nti wo mo yi wo mo do ma akwa atwema techiman yankwa homa ne so ai na ye ne pani ba ko a wono so woto jene ni bi ene ne wato achepa ye ne akontan kobon komomi sanse enhyehyɛ papa music ne resec akabo mudi be so omoni ache ho de enti de ayeseyin 21st April ni bedu no omokọ anase adwadifo no menasepo kakra ewo ho akonta woti enka ya mo adwoba Sikka Kase so akonta jesu na babia wogiguo no nyasem ketwa akonta hey na akontaji so na babia jigu no ho enyim fama fidie nimu akonta nyim fama fidie akonta maadwo ye ena me pa acho beje so wotimenka mate wonka na ho ye de ya mi adom tie wo ho na mo nso e yenso ye ho ye pa esese de mugu ahoboa so entase 21st April no de na mokwa tomata chiman ana we de eno bepo wacho na matsre we ni die makasa kakra enyumre de me se mo mfrei ba ne mfumu kakra enti we de mesre ye ne mpanimfo enete ha na bibi sei de mesre na mo de achemi enne na se enru china se se ebre no mo fremi a ebetumi ne enya asem a ewo ho na ya ka akire mo na ne de mesre mo nanka mami ya ye ne nyambo ochina se da be yi ama ye nyina na krata no monsaka bi de krata ya da manimi ya na making kan monsaka bi wo krata ya uka ho asem de meka se ye nyanya bia di sa ewo ha nti aya tese mama mo aye yesi amamo ana sa na tie nti na mentumi nka ho asem bia fi se na mede nkan kan ye ne mpanimfo ne wo ha enti bibini onse mo fidi kase amansan nyina eti enti bibini a ese uka no kra ewo mu sebe ya beto obi aso yie enti no bibi sa anya ma ene de besre na mama ya ye na kina enduru ti se bre ne de na ne ewo mu bia a ye no kre ana sentro efa de mu kan ho no sebio kafrache ye be hunu de ewo mu bia ne aka akyem we de mani die mu a matewase na sese aba bia mote no ehoye mamo very nice how bie ni ho traffic sem bie ni ho trucks ne be nya ba bi park kama emfa how bie ama hello dear mami men kan se bibisa ewu se de wo kan traffic ko sana mi bisa oh yeah bibisa bia ne ho embum men to men kasa enkomu pi se ne me den kan no besre se upedi ewo mu nyina na wankunu de yia ene ebe nyame bo tuna se breed ye mo freni a na meka no mpanimfo ewo dwum ha enti no wo mu ye ni omu ebehia ni omu beka bia no I think say eno ene ye nokre no se betumi mama o me bibia ewo mu ana se nokre bia ewo mu bia no nsabeka yo wadama o de miemfa nsi yankopon yad mo china be san so abo medasi nyame nkamo onipa ne na wie nkomoboy e frɛ no akonta okokwada so jene dwoma ene wa hitepa akonta de obi anim no ho no one ene ne bonkomo no che sekrata ade anim yi wo mu nsanka bi aye yesi amafo kekana wo mu nso ma tibie ntia feina wone ne mpanifo kwatena se na wo ma hwɛ hwem sekrata no bi be bankwa do mbehwem nyambo akina ebekɔ akɔ ho ne na akɔ akɔbɔnkɔma ko me ne ota enkoe ya wie se bibia no nti jo ene ma yanko birthday
birthday ni de obeweshi ni mom mama ko dialect ministry apostle blessing blood and a dano apostle say otna se air counseling adwoada ene benada bia 101 o de bra na beko asem kire no odo be wura mpai bom na yabom mpaye na wie no na waso nsem sa no ahwe lines na egu nsem no yes lines na egu nsem no eye kwa nyame fe so de bobe papa nsem no paye da bi e woni purpose enye nyame uka say eye nyame fe so yang odwada adwa na eda so adwa na de koba da bi e wo purpose nti aba adwada hwe yes spams no so mo ye 2 million 4 million se de ben no munye 2 minika kwasia ba na wo buy na ga say enye bibia enti na enipa 2 million mema nyame sha mu ate ma menyame me apia na mkumanim enye bibia akwa se enipa 2 million wo na bra asase so da bi nyame wotirimpo bi ma na wo bra na amo no enima bebre na akekere no enti ko na apostle blessing blood ehwem enfama wo fa nwura mpa bo mfa nyame asam nka ho hwe asedu Kwasi ada anwumre nonkono adwoada anwumre nonkono wo de chimwa fidie ne sa na afato sika 89.5 na wow bete waso ya na wo so wafre na waka wo date ni bi na wa he onsroma na fe wo date of birth no so na wagina so na fe wa he obra mu de aba ma wa kwankyere na pa na dem adwuma esasa wo ye bia baka ni nyina de akyerem na Kwasi ada de Kwasi ada som o cha ase ntem no apontem no nwotwe no ahyase anopa no du na wapon frɛ apostle blessing blood 0244362007 0244362007 kasene si na sene kwama news madwuma fo nyina kwame fori aboagye wo ho Mrs. Asamoah Belinda Joaquin Emilia edem ha wana waye course ni nyina bobo voices ni nyina amaye some for your falas na kwaji abo akra 94 years a onkita poma nyame ni pa home use edabot wana chinchin fruma ni nyina asom yen akenkan fo ni yeme nantenu ya ba maame efom wa kafena mene very masam coffee dogla jidin ansano na besara kodi wedi happy birthday kese pa me ko diama the Hasmas Orphanage the CEO nakasa mowura yere ama osebo nsugoi efri ebushakoni jina the Hasmas organization children's home amoma so akropon maame se de twede apapasia do bohya wona ne ye wo wude die se nyakopon twede apaso wonka ho na wono mwo mofra wo hyase titi wo nyina wo se twede apapasia do wonka ho no hyaw na bibia wo wasfre no wo ho nyina no ene wo wude die enkoso nyehia na from happy birthday enkoma owura gere ama osai bonsu the CEO of the Hasmas organization children's home happy birthday once again. Aisian Kaibo na bede twaso abusuan pani chum barema breadso abusuam na owo na kwame chiritwie ekuase hene na abena ofosua frema ekuase hema wo munyina ewo asante efidwase na bafo asari sintim efidwase hene abetifi na afe abusuan pani Collins edu abam na dodo na efre no orai Grace okule ewo London na obo Saka wonoso ka ho atane atahema na afe Kofi edu pako danso obadwum ha efre senior mo shamo siginio Iron Man wojinam na ade ato Iron Man eni ninu ya bema wo mo wofa wo made nyina ora Kofi achia danso ba mo wode ne ko ensiedo wodi finchano aduonum son 57 abusuya chese yankopon yadma memenda ebe ya omde ne beto mpam agona haya mamponte kwanso agona no ho ena omde ne beto mpam ahomache no na abusuya besuya jamne ne di nkra ye twato no chi no omagye dia ma ba sira soro ma meche presby asori ma no ma ba be awufusum ede amano no chi ni amano so ede no eko presby amuseye no ewo agona na fe omo akwa no fra musia ba musia betena se ewo asori dan nim ho a meche presby asori dan nim ho a na fe Kofi achenda nso ayenka ye omo di atoso ade achi Kwasi ada ebe yada busu nyina de omo ni be kirem
ewo eye presbyter sorry ewo aguna no emu no makwa akoda obade nyame ase wo free asoro na mba busan betan se asoro da nim ha owura Kofi Achia danso omanum na ye Sikka sana fa maka na chinkonwa edi eguanu nti senior most Kofi pako danso Jodifo penny dia wo fi anyasam gitwa wani abusuya nyina se memende abare ne kwesiara so meja wo mo na mo hata wo di share owura Kofi Achia danso echi kra senior eba beja wate Nana otuo serebo otosu mienu dwabenhene da sebra kwaku boaten otosu mienu new dwabenhene nana akosua echama ya otosu enan dwabenhema nana dwabense wa ya otosu miensa new dwabenhema ohene ba akwasi abeye otumfo akomfra hene nana kwaku dia serebo otumfo brehia hene abusua pani kwabena poku UK enowo madam echa afre okro from ohene yire nana akuya jewu ena fei madam Elizabeth ejei wo ye retired midwife omuni abusua nka yenyina na esuyi wo mu chese wo mu de share ohene nana otuo ajemai bedu serebo we frane ntoma tentene mu wodi mfisha na duaso mienu 72 abusua chese na ye hwehyehe enie nyaade so mbesiri emu ne ho penemom ya wada eno mbehase wo Ghana Police Church na bibia etumi akoso ene license office okay ebe license office mom ya ene Lancaster Hotel na edi enhwe nimu wo chese anopa nonson empemu na womo ebeye eye pre-barrier service no na fei kwasia memenda mesremo memenda ebeye anso womo edi emu no atompem ewo ME30 ahemboboa no mechie asantemantem ha ya ahemboboa no ha ye manhia eho no mde ne beto no num ahomachen na busua abahwe ni achi a na fei agemu de ama asrema ya ufusum edi ama no achi na yama emuni so ede kwa kentinchire amusie na yakwa kokora no wofra musie ba buso ba betena se wa hen boboa no kane Antoa station ho eho na ohene nana otuo agima bedu serebo na ye no wo mo ebeye no na ade chi kwasi ada ebeye da abusua de o mani be chirem e St. Anne's Anglican Church Ashtown no makwa akoda oba ade nyame ase wofra so na mu ba abusua ebetena se ewo ahenboboa no ho no mo a na fe eye ohene nana otuo agima bedu serebo omo ahata na chi kra nti abusua nyina chese memende abane ne kwasi ada so mra meta o machi na o mode hye ohene na otuo agema bedu serebo omo hata na chi kra DJ Bullet Siwa oda Bullet Fashion Center no o ha dia kanyina odi to amoso teacher Kofi Sikka 2 pro berima nana edi Kofi abasra